It is time for us to now launch the Darshan Nishana Digital Library. As he often does, I would now like to call upon Dr. Shukruddin Das, our Vice Principal, to give us a fitting context to what we are trying to do here. Very good afternoon. The word Ishwana, actually, it has a lot of meanings and connotations. One simple translation is, of course, Anneshwan, or quest or inquiry. But more than that, the word Ishwana actually finds its origins in the rich cultural tapestry of India and carries a profound significance. The Sanskrit word Ishwana is a feminine name that translates to wish or desire. It is a thought to symbolize dreams, goals, and aspirations, and is to carry a sense of positivity. The name's origins can be traced back to ancient Indian scriptures and texts, where the concept of desire is considered to be a powerful force that can lead to spiritual growth and fulfillment. Ishvara also represents the human longing for dreams and aspirations and the yearning for a better future. In contemporary society, Ishvara is a popular name for parents in India and the Indian diaspora who want to give their child a powerful symbol of desire. Now, having said this, I'd like to add that after all, this is something, a sea change in a very long trajectory of this college, because it's like a dream come true. We are going to introduce a digital archive. In the words of Martha Kulle, as she writes in The Archivist, I'm quoting, "The archivist is the keeper of countless objects of desire." So the word desire comes back. The shift to digital tools to order archival content has created a space to reconsider these basic concepts of archival architecture, considering digital archives as the core of contemporary documentation process includes here the acceptance of multiple concepts into the programming, and hence provides a gateway for a polyphonic creation of knowledge. Michel Foucault's very broad understanding of the term archive and his sophisticated analysis of social discourse initiated a significant research into what archives and discourses really are. I am not going into any debates. As Jacques Derrida puts it, there is no political power without control of the archive, if not of memory. While the straightforward democratizing impact of access to archives can be subject to debate, digitizing archives and their online dissemination significantly changes the relation between knowledge and power. Anyone from anywhere in the world now can view the archival records on a computer screen. And I remember when the Eichstätt collection went online in 2017, the institution explained its motivation on its website and gave official reasoning for the project. I am quoting, "The digital presentation of selected photographic collections improves the structural preconditions for interdisciplinary research. The visual resources can be of great interest for researchers of countries of origin as documents of their past and can now offer the basis for
transcontinental discourses, unquote. So, digital archives opens up a space for redefining what is worth preserving, and we have valued the word. In what form and order, how such conservation should take place, and how archival data are used to narrate history. Now, what are going to be our archival data? As far as Darshan Eshona itself is concerned, the project it was inaugurated on 26 July 2023. The number of targeted books happened to be 800. So far, to the best of my knowledge, 460 books have been scanned and more than 58 books have been uploaded on this archive. Among these books, some are really very rarely old. I'm giving you some examples. Inquiry Concerning Virtue or Merit, Volume 2, dates back to 1727. It has been digitized, of course. The Works of John Locke, Volume 4, date is 1801. The Theory of Moral Sentiments, Volume 1 by Adam Smith, 1804. The Works of Epictetus, Volume 1, 1807. The Theory of Moral Sentiments, Volume 1 by Adam Smith, 1808. Elements of the Philosophy of the Human Mind, Volume 1 by Dougal Stewart, 1814. These are just some of the examples. And what are the sections? Western philosophy, logic, metaphysics, ethics, Indian philosophy, biography, philosophy of religion. I was just casually surfing yesterday last night and I found really, to my great wonder, that the collection includes the writings of, for example, Organon by Aristotle, his discourses, the writings of Kant, James Mill, John Stuart Mill, and of course Hegel. And both Hegel's most important, most impacting writings, Philosophy of Right and Philosophy of History. So I am sure that among so many important events that are happening these days in our college, this should not be mistaken for any other just ritualistic incident. This is something that has come to stay. It's a digital archive, and a digital archive can simply change the world. That for the first time, 20 years back, for the first time at Jadavpur University, I discovered that how it can change my life, how it can change my life surrounding epistemology. So I wish that this is going to be really something very permanent, and already I have shared with you that anybody now, simply with the use of a login, user ID and password, can access the age-old resources that we have in our own library that is now as old as 195 years plus. So my warm thanks, my congratulations to Bhakti Vedanta, to our principal, to the whole team. And I believe that this is going to be really something permanent in the history, in the trajectory of the college. Thank you very much. Thank you, sir. And thank you for establishing so emphatically the significance of the work and the need to actually continue with the work. We would now proceed towards launching of the actual digital library. We already have Principal, Vice Principal and Dr. Rudra with us.
I would request Sri Radharaman Prabhu to kindly join us for the occasion, and also Dr. S.K. Mukherjee, our Secretary of College Council, to kindly join us for the launching on the days. And I would also request our assistant librarian, Dr. Maiti, to come up, because he has been extremely instrumental in designing this digital library. So I guess it is and Manushi Guha, our librarian, to kindly join us for the launching of the digital library. Actually, this is the interface. You can search by any term or title, keyword, anything. You can search by also category wise. Suppose you want to read metaphysics related book, just type here. You can find, and there are 4 books related to metaphysics. You can just touch this. You find the so you can. What are the categories? No, go back. Go back. Now you can read. Now you can search or search by author also. A. Smith, Adam Smith, and say. Is that the revisions? Indian philosophy based. Here the all archives books are there. You can search by attribute, by author, by publishers. Here are no Authors, publishers. These are the authors list. একটা বই খুলে রাখা নতুন জাস্ট যেকোনো একটা ও আচ্ছা First you need to log in your you need to log in by registering this. that I could not do last night. By email ID or password. After that you can log in your username and password. Then you can see it. These are the books, all books. and more books will be uploaded. So the members of Bhaktivedanta Research Central Library, they will be able to access, as well as Scottish students of our college and faculty members. With the soft touch. Yeah. With the soft touch. In your mobile phone also you can. These are the oldest books. Yes, 1727. It means 1000, E means 500, C means 100, 1600, 1727. So 1727. Total give me the corrected version and I already told you. Which is 1670, 1790, This is the third. Munabi, this is like the third Earl of Shafter. Roman. So a big round of applause for the team. ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার আমাদের হেল্প করেছে ফিলোসফির সমস্ত বই ডিজিটাইজ করে তার একটা ডিজিটাল আর্কাইভ বানাতে। সেই প্রসেসটা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি, সেটা চলছে, কেননা বহু পুরাতন বই, সেগুলোকে ডিজিটাইজ করাটা খুব সহজ নয়। অনেক পাতায় ভীষণ ব্রেটল হয়ে গেছে, কিন্তু খুব মানে ভালো করে, খুব সুন্দর করে সেগুলো ডিজিটাইজ করে আমরা শুরু করতে পেরেছি ডিজিটাল আর্কাইভটা আজকে। আর এরপরে আরও বই সেগুলো স্ক্যানিং হবে এবং সেই লাইব্রেরিতে যোগ হবে। আর আমাদের কলেজের স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি এবং ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার লাইব্রেরির যারা মেম্বার, তারা তাদের যে পাসওয়ার্ড ইত্যাদি দিয়ে
তারা সেটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন সেই সমস্ত বই। আর আমাদের ভবিষ্যতে ইচ্ছা আছে যে আমরা আরও কিছু ডিজিটাল আর্কাইভের জন্য আরও আমাদের যা সংগ্রহ আছে সেখান থেকে আমরা আরও নতুন নতুন আর্কাইভ আমরা তৈরি করব। দর্শন এসো না হচ্ছে ডিজিটাল লাইব্রেরিটার নাম। দর্শন অর্থাৎ ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের বইগুলি এখানে প্রথমে স্ক্যানিং করে এই লাইব্রেরিটা তৈরি করা হয়েছে, সেই জন্য এটার নাম দর্শন এসো না দেওয়া হয়েছে। আর এটা অ্যাক্সেস করতে গেলে তার নিজস্ব ইমেল আইডি, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি লাগবে, যেটা আমাদের লাইব্রেরিয়ান তারা হেল্প করবেন আমাদের স্টুডেন্টদের সেটা অ্যাক্সেস করার জন্য। আর ভবিষ্যতে যখন আমরা এটাকে ওপেন করে দেব টু দ্য ওয়ার্ল্ড, তখন হয়তো সেই ক্ষেত্রে যেমন করে হয় যে অ্যাক্সেস করতে গেলে কিছু পেমেন্ট বেসিসে অ্যাক্সেস করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে তাদের পেমেন্ট বেসিসে করতে হবে। অভয় চরণ দে, যে আজকে বিখ্যাত এসি ভক্তিবেদান্তা শিলা স্বামী প্রভুপাদ, যিনি ইসকনের ফাউন্ডার, 1916-এ এইখানের স্টুডেন্টস ছিল। উনি এইখানের স্টুডেন্টসের আর ফ্যাকাল্টিজ থেকে অনেক কিছু উনি এক্সপিরিয়েন্স করেছিলেন অ্যাজ আ স্টুডেন্ট। এখানের ফিলসফি বুকস পড়তেন, এখানে ডিপার্টমেন্টে স্টাডি করেছেন। ওনারই স্মৃতিতে দর্শন ঈশানা লাইব্রেরি আমরা ফিলসফি ডিপার্টমেন্টের যে রেয়ার বুকস, মোর দেন 300 ইয়ার্স ওল্ড বুকস যেগুলো আছে, এটা একটা খুবই স্পেশাল কালেকশন ইন্ডিয়ার ফিলসফি বুকসের আছে, বিকজ দিস ইজ সাচ এর ওল্ড ইনস্টিটিউট। ওই বইগুলো খুব ডেপ্রেসিড কন্ডিশনে ছিল। ওই বইগুলোকে আমরা এক এক করে ডিজিটাইজ করেছি, ওইগুলোকে তারপর ওয়াটারমার্ক করেছি স্কটিশ চার্চ কলেজে। তারপরে আমরা একটা ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি করেছি। তারপরে এই ডিফারেন্ট সেকশনস এইটাতে করেছি, ওয়েস্টার্ন ফিলসফি, ইন্ডিয়ান ফিলসফি, এথিক্স, এপিস্টেমোলজি, আর ডিফারেন্ট এই ক্যাটাগরিজে এই বইগুলোকে সব আপলোড করা হয়েছে, যেগুলোকে স্টুডেন্টস বা যারা ল করবে ওরা এটাকে পড়তে পারবে।